Привет. This is how Ukrainian verbs work, using examples from Duolingo, the present one bubble. Let's have a look. There are infinitive verbs. Those are to read in English, which is читати in Ukrainsku, читати. To plan, планувати, планувати. To cook, готувати, готувати. To learn, вчити, вчити. Look at the verbs and notice the last two letters. Ti, читати. Ti, планувати. Ti, готувати, вчити. So it's ti, isn't it? Here are the Ukrainian pronouns. We'll need them as well. We have я, ти, він, і вона, ми, meaning we, ми, ви, and вони. Looking for patterns with verbs that end with the letters ati. And I've got these two in a different colour, planувати and готувати, for a reason. Let's look at this first before we go into why those two were a different colour. So, я, читаю. You, ти, the informal you, читаешь. He or she, so він or вона, читає. We, ми, читаємо. Ви читаєте. It's my best attempt. Вони читають. Вони читають. And we've got these endings here. You, єш, ає, ємо, єте, юч. So what we've done is we've lost the t and we've put on those endings. Let's have a look at some examples. So this is the verb to read, я читаю, here. Do you think that I don't know? So, to think is думати, думати. And to know, знати, знати. So what we need is you think, ти. So we're going to lose the te of думати, думаєш. That's what I'm thinking. And then я не, so знати, we're going to lose the te and we're going to put you on the end. Я не знаю. Ти думаєш, я не знаю. Ти думаєш, я не знаю. Okay, another example. We listen, слухати, and we're going to lose the te and put ємо. Ми слухаємо. Ми слухаємо радіо. Okay, we think the book is here. We've got думати, to think. We think the book is here. So we're going to lose the te and we think we're going to put ємо. Думаємо. Ми думаємо, що книга там. Читати is to read. My sister's reading a magazine. Моя сестра. Lose the te. And він, вона, є. Читає. Моя сестра читає журнал. Моя сестра читає журнал. This one. Я. And we've got читати, which is to read. So, я читаю. Блог. He's listening to the radio.
Lose the te and put on je. Sluchaje. Він слухає радіо. Вона читати. Lose the t, put on je. Вона читає книгу. Книгу. Вона читає книгу. Victor knows Ukrainian well. So we've got znati, znati, nati, znati. Victor, you lose the t, it's he, so ye. Victor знає українську добре. Victor знає українську добре. People here know English. Знати. Люди тут знають. Люди тут знають англійську. Okay, do you think that they are there? Ви думаєте, що вони там? It's getting better. Ви думаєте, що вони там? She knows Ukrainian and I know English. Знати. She. Є. Вона знає українську. А я. You. Знаю англійську. Вона знає українську, а я знаю англійську. Думати is to think. So he thinks that this is a tasty pizza. Думати. So думає for he. Він думає, що це смачна піца. Він думає, що це смачна піца. We're looking for the patterns in the verbs. These all end in ati. So these two are different because they're ending not just with ati, but with vati. And something happens. We've got another few examples. Planuvati, hotuvati, podorozhuvati, pracuvati. Now what happens with these ones, when the verb is conjugated, we drop the va and use the endings again. So we're dropping the whole vati and then using the endings, okay? So hotuvati, to cook, for example. Hotu, and we're losing all of the vati. Hotuyu. Я hotuyu. Ти hotuєш. Він, вона готує. Ми готуємо. Ви готуєте. And вони готують. So they're planning a trip. We have вони, and we've got планувати, подорож. Вони планують подорож. Вони планують подорож. I'm planning my visit. Планувати. Я планую мій візит. Я планую мій візит. I'm traveling. Подорожувати. So I'm going to lose the whole vati. Я подорожую. Я подорожую. I cook breakfast. Cook is готувати. So, готую. Я готую сніданок. Я готую сніданок. I work here. Працювати. So we're going to lose the vati. Працюю. Я працюю тут. Я працюю тут. Victor і Victoria. We're going to use
they, because Victor I Victoria вони ють подорожують. Victor I Victoria podorožuють. Okay, last one. So to finish with, she cooks delicious dumplings. What a lovely sentence. Готувати. We're going to lose the vate. Вона готує смачні вареники. Вона готує смачні вареники. And that's the end of my show for now. If you want more simple sentences in Ukrainian, perhaps you could watch this video next. Дякую. Па-па.